any natural stone. If you want stone, you have to import it from Belgium or Germany, and it's very expensive. The nice house here on the left, this is one of the 20 family households in the house, Pine Hall, for a rich family, we'll say. En dan is het net mooi. Ja. Nee, kein Problem. Wenn es ein Problem gibt, dann mach es. Okay, gut. Das ist nicht normal, das ist unterschiedlich. Immer sind die erste Frage gestellt. Was schönes Video. Ja, een schnitzel. On the left is the smallest house in the canal. Het kleinste huis is hier links. Dus het verkeerde huis. Klein is het huis. Dieses Haus da. Ist da dahinter? Kijk, lekker. Ja, kijk hier. En heeft de kat niet vis? Ciao amico Cas. Nowadays it's a really nice place to hang out here along the canal, but there used to be a lot of industry in the city centre, like leather tanning and all kinds of carpentry, stonemason, etc. We also have factories in the city centre, like this one. Tobacco and cigar factory. Aha, upstairs. A lot of women working. Ja, in de Innenstadt ist es jetzt ganz schön, aber damals hatte man auch viel investiert. Da hatten wir zum Beispiel eine Fabrik für Zigarren. Wir haben 2 Minuten Geld gehabt. Oh. Plimbarea pe canal nu trec. Casă 1827-1887. Aici scrie de Thank you for your participation. You're welcome. Cred că și ei făceau din astea, YouTube nebunii din astea și